In village streets, folklore unfolds through the lights. Setting in motion Tamil Nadu Global Tourism Summit 2026. Alongside our wonderful experiences, ladies and gentlemen, Tamil Nadu also is truly proud to present to you this one-of-a-kind platform that showcases investment-ready opportunities. Whether it's a clear view of how our vision so far translates into execution, or whether it's the magic that is sprinkled to our visitors here. Ladies and gentlemen, Tamil Nadu also all of it will be showcased to you over the course of the next 2 days, and we invite you to engage, participate in the most memorable way possible. Ladies and gentlemen, in a couple of minutes, we'll be joined by the Honorable Chief Minister following his experience at the immersive art display. While we speak of Tamil Nadu, we always talk of cultural legacy, but let's not also forget that the one aspect that truly stands out is how accessible it is to a wide demographic. Tamil Nadu truly is a place of interest for history lovers and modern lovers almost equally. And that really makes it a one-of-a-kind destination. Under the guidance of our visionary leader, Tamil Nadu has truly taken a step forward in that direction, and here we stand at one such confluence, the Tamil Nadu Global Tourism Summit 2026. In fact, the premier edition of this very platform, one of the very first in the country to do this, and shine a spotlight on the magic of our state. Through the course of the on-stage and off-stage conversations, ladies and gentlemen, we're about to witness a comprehensive glimpse of Tamil Nadu on the whole, but also projects that truly enhance this very state. And with that, we have the Honorable Chief Minister exiting the immersive art display area. He'll be joining us shortly here, setting in motion our on-stage proceedings. The inaugural ceremony hall, ladies and gentlemen, will be bearing witness to the presence of the Honorable Chief Minister. A few of the expo stalls still pending. We invite you to take a look to it. We in fact encourage you to take a look at engaging with each of the stalls. They have something magical, and from the art to experiences to a very, very forward approach to Tamil Nadu, you can expect this platform, this expo, to give you a slice of what it is like for the visitors of our state. Ladies and gentlemen, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu joining us here at the ceremony hall, the inaugural ceremony hall, following a walkthrough and the inauguration of the expo, the Tourism Expo, which truly presents a one-of-a-kind story of Tamil Nadu, rooted in history and tradition, while also combined with some modernistic elements, which we encourage you to go and experience for yourself. Experience Tamil Nadu like never before at our expo stalls, at our immersive displays. Ladies and gentlemen, we're joined by the Honorable Chief Minister very briefly. Ladies and gentlemen, please join us as we welcome the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru K. Stalin avargal. We also privileged to have with us the presence of our honorable ministers. May we kindly request you to join us as we extend a very special welcome to the Honorable Chief Minister. A loud round of applause kindly rise as we welcome the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. Ladies and gentlemen, a visionary leader,
On behalf of the government of Tamil Nadu, we welcome you to Tamil Nadu Global Tourism Summit 2026 here at Mamalapuram, a place that truly stands as a testament to timeless vision, craftsmanship, and global exchange. பாரம்பரியம், கலாச்சாரம், ஆன்மீகம், இயற்கை, நவீன வசதிகள் அனைத்தும் ஒன்றாக இணையும் மாநிலம் நம் தமிழ்நாடு. இந்த பெருமையை உலகுடன் பகிரும் தமிழ்நாடு உலக சுற்றுலா மாநாடு 2026 நிகழ்வுக்கு அனைவரையும் வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கிறோம். Ladies and gentlemen, Tamil Nadu is one of India's most diverse tourism destinations, offering a unique spectrum of heritage, culture, spirituality, nature, and modern infrastructure. Building on this strength, the summit serves as a platform for conversation, collaboration, and investment. Culture is not just what we preserve, it is what the world comes here to experience. To begin our inaugural ceremony, in the august presence of the Honorable Chief Minister, we invite you to experience a cultural performance that reflects the spirit, rhythm, and timeless traditions of Tamil Nadu, presented to us by RAC Academy of Dance. Tamil Nadu, where history breeds, art lives and nature inspires. A land of graceful dances, majestic temples and rich landscapes. Its coasts, festivals and cultures pulse with timeless harmony. Where adventure meets exhilaration, from riding the seas to soaring the skies. Its flavors, crafts, and traditions glow with enduring pride. Its spirit welcomes every traveler with warmth and heart. Now, open your hearts and step into a journey where heritage comes alive. Tamil Nadu, unfolding in light, color, and soul, where stories never end.
I am Tamil Nadu, the birthplace of one of the world's oldest living languages. A language that has not merely survived history, but grown, evolved, and thrived through civilizations. My history is not confined to books. It is lived every day. My seas do not simply touch the shore. They shape how people begin, how they belong. Here, food is not just eaten, it is inherited, shared, spoken as a language of love. I am shaped by inclusivity. I hold space for all. I thrive in waves and tides, in the steady rhythm of fishing villages like Nagapattinam and Kadalur. From the surf breaks of Kovalam and Mahabalipuram to the sacred waters of Rameshwaram, adventure flows effortlessly alongside heritage. My coasts are a shared responsibility. This is more than sand and horizon. It is a living edge where tradition meets tomorrow. I speak in stone and story. At Kedadi, discoveries from the earth reaffirm the enduring roots of Tamil civilization. From Tanjavur's Periya Koval, an architectural marvel that reflects a vision both precise and timeless, to Madurai's Meenakshi Amman temple, where tradition continues to guide modern life, to Rameshwaram's sacred corridors, where faith, architecture, and myth converge. My heritage was shaped to gather people, not divide them. I breathe in green, slow, sacred, deliberate, from the misted Nilgiris to Meghamalai and Anamalai, landscapes that do not announce their grandeur, yet leave no one untouched. Here, forests shelter wildlife, fragile ecosystems, and indigenous wisdom that protects what is native. I live in flavors that linger. In Chettinad spice, Madurai grills, Kunganadu kitchens, and temple food prepared, first as offering, then as nourishment. In banana leaves, spread wide and recipes remembered by heart. Here, food is comfort, celebration. It is how we welcome without asking who you are. I hold breath and balance. In Siddha wisdom, native practices passed down through generations, and in modern hospitals where science and compassion work as one. Healing here is open, accessible, and grounded in care for all who seek it. I take form in people, in guides who open hidden paths, in artisans whose hands carry stories forward, in entrepreneurs who turn tradition into opportunity. Tourism is not what you take from me, it is what we grow together. Through trust, work, and futures built with room for everyone. I am Tamil Nadu, deep-rooted and rising, ancient and alive, personal and profound, built on inclusivity, open to the world. And now, I invite you to listen, to learn, and to join the conversations at the Tamil Nadu Global Tourism Summit 2026. Tamil Nadu, where stories never end, opportunities begin. Exuberant Tamil Nadu at its cultural finest, ladies and gentlemen. And following that performance and that wonderful video that truly showcased a slice of the spirit of Tamil Nadu, we're excited to begin our formal proceedings on stage by welcoming our dignitaries. If we may request you to please put your hands together as we welcome our special invitees, starting with Mrs. Anjali Singh, Executive Chairperson, Anand Group, Mr. Ravi Gosain, President, IATO, welcome ma'am, Mr. Sumit Rokar, Executive Director, World Travel and Tourism Council India Initiative,
Mr. Chow, CEO of Win Group Asia, our District Collector, our Commissioner of Tourism, Ms. Innocent Divya, Dr. Darez Ahmed, MD and CEO, Guidance Tamil Nadu, our Industries Secretary, our Additional Chief Secretary to Government, Tourism, Culture and Religious Endowment Department, Chief Secretary. We're also privileged to invite the Honorable Minister for Industries, Honorable Minister for Tourism, Honorable Minister for MSME to join us on stage. Our special invitee, ladies and gentlemen, Thiru Ravi Chandran Ashwin avargal, Indian cricketer and global sporting icon. And of course, with a loud round of applause, if we may welcome our visionary leader, ladies and gentlemen, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin avargal, as he makes his way to the stage. Please invite him with a loud round of applause. As we set the stage for our formal proceedings, may we kindly request all of our guests to rise for the Tamil Thai Vaalthu. அனைவரையும் தமிழ் தாய் வாழ்த்திற்கு எழுந்து நிற்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெளிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிது தெக்கணமும் மதிச்சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மழக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you. You may kindly take your seats. And now, ladies and gentlemen, to formally welcome our distinguished gathering and to set the context for the summit, it is our privilege to invite the Honorable Minister for Tourism, Government of Tamil Nadu, Thiru R. Rajendran avargal, to deliver the welcome address. தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று 3 மாதங்களில் இந்தியாவின் சிறந்த நம்பர் 1 முதலமைச்சர் என பத்திரிகைகளெல்லாம் பாராட்டின. அப்போது கூட மகிழ்ச்சி அடையாமல் இந்தியாவில் சிறந்த நம்பர் 1 மாநிலம் தமிழ்நாடு என்று அனைவராலும் பாராட்டப்படும் போதுதான் மகிழ்ச்சி அடைவேன் என கூறியவர் நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திராவிட மாடல் நாயகர் அவர்கள். இதுவரை இந்திய திருநாடு காணாத பல்வேறு திட்டங்களை எல்லாம் உருவாக்கி செயல்படுத்தி வருகிறார் நம்முடைய திராவிட மாடல் நாயகர். அரசின் அனைத்து துறைகளிலும் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தி மக்களின் உள்ளங்களிலும் இல்லங்களிலும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியவர் நம் திராவிட மாடல் நாயகர். தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன், தமிழ்நாட்டில் ஒருவரையும் பின்தங்க விடமாட்டேன், எல்லாருக்கும் எல்லாம் என்பதே என் திராவிட மாடல் ஆட்சியின் லட்சியங்கள் என முழங்கி சபதமிட்டு வெற்றி மேல் வெற்றி கண்டு வரும் எங்களுடைய மாபெரும் தலைவர். எளியவன் என்னை போன்றவர்களுக்கும் ஊக்கம் தந்து முன்னே வா, பொறுப்புடன் பணியாற்று என வழிநடத்தும் மிக பெரும் தலைவர் நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள். தமிழ்நாடு சுற்றுலாத்துறையும் தமிழ்நாடு அரசின் தொழில் வழிகாட்டி நிறுவனமும் இணைந்து இன்று இங்கே தமிழ்நாடு உலக சுற்றுலா உச்சி மாநாட்டை உலக புகழ்பெற்ற சுற்றுலா மையமாக திகழும் மாமல்லபுரத்தில் நடத்திடும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தலைமையேற்றிருக்கிறோம் எங்கள் மகத்தான தலைவர். இந்திய முதலமைச்சர்களுக்கெல்லாம் முதன்மை முதலமைச்சர் எங்கள் திராவிட மாடல் நாயகர். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் உயிரணைய எங்கள் தலைவர் அவர்களை வணங்கி இங்கு குழுமியுள்ளோர் அனைவர் சார்பிலும் வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அமைச்சர் பெருமக்கள், மாண்புமிகு அண்ணன் தாமோ அன்பரசன் அவர்களே, மாண்புமிகு டாக்டர் TRV ராஜா அவர்களையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்றிருக்கிற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையும்
உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் புகழ்வாய்ந்த வீரர் திரு ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துள்ள மரியாதைக்குரிய தலைமை செயலாளர் அவர்களே, நன்றியுரை ஆற்ற இருக்கிற கூடுதல் தலைமை செயலாளர் டாக்டர் மணிவாசன் ஐஏஎஸ் அவர்களே, சுற்றுலா மற்றும் தொழில்துறை சார்ந்த இந்திய ஆட்சிப்பணி அலுவலர்கள் அருண்ராய் அவர்களே, திரு லட்சுமிபதி அவர்களே, திரு தாரேஸ் அகமது அவர்களே, திருமதி இன்னசென்ட் திவ்யா அவர்களே, ஆஃபீஸர் ஆன் ஸ்பெஷல் டியூட்டி திரு கிருஷ்ணராஜ் அவர்களே, மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களே, கலந்து கொண்டுள்ள பல்வேறு துறைகளின் தலைவர்களே, மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற திருமதி அஞ்சலி சிங் அவர்களே, திரு சுமித்ரோ கர் அவர்களே, திரு பாம்சந்த் சாவ் அவர்களே, திரு ரவி கோசைன் அவர்களே, மேலும் வருகின்றிருக்கிற பெருமக்களே, on behalf of Tamil Nadu Tourism Department, I extend a warm welcome to all the investors, speakers, delegates, honorable consulate generals from various countries like Australia, Singapore, Thailand, Malaysia, and Germany, and all our key stakeholders. A special thanks to delegates who have traveled from various countries to attend the summit. I would also like to thank all our key stakeholders from hospitality and tourism sectors. மேலும் நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற சிறப்பித்திருக்கிற கல்லூரி மாணவ மாணவிகளே, பல்வேறு துறைகளை சார்ந்த அலுவலர் பெருமக்களே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை சேர்ந்த நண்பர்களே, இந்த உலகளாவிய சுற்றுலா உச்சி முதல் மாநாட்டிற்கு வருகை தந்திருக்கிற அனைவரையும் வருக 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 என வணங்கி வரவேற்று நிறைவு செய்கிறேன். வணக்கம். Thank you, sir, for that warm welcome. Ladies and gentlemen, we now proceed to the felicitation of our distinguished guests whose presence here today truly lends strength and significance to this summit. May we kindly request the Honorable Tourism Minister to felicitate the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. May we now request the Honorable Chief Minister to felicitate Thiru R. Ashwin Avargal. We request the Honorable Tourism Minister to felicitate the Honorable Minister for MSME. May we kindly request the Honorable Minister for Tourism to felicitate the Honorable Minister for Industries. We now request the Additional Chief Secretary, Tourism, to felicitate the Honorable Minister for Tourism, Government of Tamil Nadu. May we also request ACS Tourism to felicitate the Chief Secretary on this wonderful platform. We take the opportunity to request the Commissioner of Tourism to felicitate Mr. Ravi Gosain, President, IATO. We request the Industry Secretary to felicitate and present a memento to Mrs. Anjali Singh, Executive Chairperson, Anand Group. We also request the Industry Secretary to felicitate Mr. Sumit Rokar, Executive Director, World Travel and Tourism Council India Initiative. And may we kindly request MD and CEO, Guidance TN, to felicitate Mr. Chow, CEO, Wind Group Asia. On that note, ladies and gentlemen, we now come to a key milestone of today's inaugural session, the exchange of MOUs covering tourism and allied sector projects in the presence of the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. May we kindly request MD and CEO Guidance TN, Dr. Derez Ahmed, and Commissioner of Tourism, Ms. Innocent Divya, to join us
for the formal exchange of the MOUs. We begin by welcoming Avid Sports Holdings, who will be investing 6,200 crores, creating 1,500 jobs, establishing a multi-purpose sports stadium and high-performance facility. Next, we invite Mata Amritanandamayi Mandir Trust, establishing a heritage theme park in Chengalpet with an investment of 3,000 crores, creating 12,000 jobs. Next, we invite the team from Arena 1, who will be establishing a sports and recreation center in Tamil Nadu, creating 2,100 jobs, investing 1,400 crores. Brigade Hotel Ventures will be setting up and establishing luxury hotels in Chennai, ladies and gentlemen, with an investment of 1,100 crores, creating 900 jobs. Next, we invite the team from Imagica Entertainment, who will be establishing an amusement park in Tamil Nadu, creating 500 jobs with an investment of 650 crores. We have our next representatives from L&T joining us as they establish a multi-specialty hospital in Chengalpet with a 600 crore investment and 3,000 jobs being created. Joining us next is GRT Hotels for their establishment of luxury hotels in Tuticorin and Coimbatore, creating 850 jobs with an investment of 300 crores. The team from Poma will be joining us next, ladies and gentlemen, as they set up an adventure tourism platform in Chennai. 2,000 crores is their investment, creating 1,000 jobs. We also have the team that's joining us up next from Paunamu Private Equity Management for their establishment of medical tourism in Tamil Nadu. 550 crores being invested, creating 500 jobs. We're also privileged to invite the team from SPR CHN Developers for their convention center in the heart of Chennai. 500 crores invested, creating 1,500 jobs. May we kindly welcome the team from Mars Hospitals to join us next as they set up hospitals in Coimbatore with an investment of 300 crores and 1,200 jobs being created. Joining us next is the team from Hallmark Glode Encounter, celebrating their establishment of a 5-star hotel, 300 crore being invested, 1,500 jobs being created. Next is the Littoral Cruises team joining us, celebrating coastal tourism. They'll be investing 300 crores, creating 2,000 jobs in the area. Ladies and gentlemen, please do put your hands together. And with that, to celebrate the establishment of Kode Heights, may we kindly welcome the Australian Consul General, Ms. Silai Zekai. This is for a luxury hotel in Dindigal, ladies and gentlemen, investment of 300 crores, creating 700 jobs in the area. Up next is the Mayakadal Adventure team joining us as they establish Astro Tours in Ramanathapuram. 283.09 crores being invested, 4,000 jobs being created. GR Infra Projects will be joining us next for their establishment of a ropeway project in Salem. 350 crores is their investment and they'll be creating 350 jobs as well. Giovanni is our team joining us next, setting up luxury hotels all across Tamil Nadu. 250 crores being invested, 850 jobs being created. Home Trotter team will be joining us up next, celebrating their establishment of hotels and resorts. 250 crores is their investment, 500 jobs being created. Joining us next is the team from J Hotels for their wonderful establishment of resorts across Tamil Nadu. 250 crores was their investment. They'll be creating 800 jobs as well. Ampa Home Build, ladies and gentlemen, setting up luxury hotels across Tamil Nadu. 200 crores investment. They'll also be creating 1,000 jobs.
Joining us up next is Aerodon Aerial Tourism with a special focus on helicopter in the heart of Tamil Nadu. 200 crores invested, 700 jobs being created. Joining us up front next is Ankit Construction for their establishment of a 5-star hotel in Tamil Nadu. 200 crores investment being made, creating 1,000 employment opportunities. Poppies Hotels will be exchanging the MOU next. In Tirupur and Tiruvannamalai, they've looked at an investment of 200 crores, creating 850 jobs. Sangha Chakra Hotels joining us next for their establishment of luxury hotels in Ramanathapuram. 350 crores invested, 550 jobs being celebrated. CGH Earth Escapade Resorts will be joining us as they establish their heritage resorts. 150 crore investment, 350 jobs being celebrated and created. YMRP Hotels establishing luxury hotels in Kanchipuram. 135 crores being invested, 350 jobs being created. Sri Venkateshwara Hotels, may we kindly request the team to step forward as they celebrate the establishment of luxury hotels in Tamil Nadu. 105 crores being invested, 1,400 jobs being created. Up next is Camper Van Camps and Trails, a one-of-a-kind establishment in Tamil Nadu. 105 crores as an investment, leading to 3,300 jobs. Joining us next is the team from Chandrakala as they set up a hill resort in Tirupattur. Ladies and gentlemen, 100 crore investment leading to 400 employment opportunities in the area. We welcome the team from PVR to join us next. Multiplex Integrated Entertainment here in the heart of Tamil Nadu. 100 crores being invested, 3,500 employment opportunities created. May we kindly welcome the team from Amuda Surabhi to join us, who will be setting up a business hotel in Coimbatore with an investment of 97 crores, creating 1,250 jobs. Up next is Ramya Grand Hotels. They'll be setting up a hotel and convention center in Trichirappalli. 80 crores being invested, 500 employment opportunities created. We have the VGP promoter team joining us next as they set up luxury hotels in Trichy, investing 75 crores, creating 750 jobs. Up next is the Birdie Club Private Limited Hotel, Chennai. 75 crores being invested, 55 jobs being created. May we kindly welcome the team from Camper Van Factory to join us up front as they invest 75 crores and create 400 employment opportunities in the area. Sean's Cruises, celebrating coastal tourism in Tamil Nadu. They've invested 70 crores and will be looking at an employment opportunity of 700 numbers being created. Next is the team from Daivik Hotels Private Limited. They'll be setting up hotels and resorts in Tanjavur with an investment of 50 crores, creating 300 jobs. Ratna Residency joining us up next for their establishment of hotels and resorts in Trichy with an investment of 50 crores, creating 100 jobs. Mamala Hotels, ladies and gentlemen, up next, looking at the establishment of an eco-resort in Tirupattur, investing 50 crores and creating 150 job opportunities. May we kindly invite the team from Ooty Virgin Earth as they establish an adventure tourism platform in the Nilgiris. 47 crore investment, 200 employment opportunities being created. Next is Great Mount Coco Lagoon. They're looking at an integrated tour resort in Coimbatore. 45 crores being invested, 500 job opportunities created. Anantya Resorts is up next, ladies and gentlemen, for the resort that they'll be establishing in Sivagangai. 40 crores is their investment, creating 300 job opportunities. V7 Glamping is up next. Camping, glamping, adventure at its finest in Ooty. 15 crore investment, creating 25 job opportunities. We may kindly request the team from Joseph Hospitals to join us up front as they invest 35 crores and create 400 job opportunities. May we also kindly request Shakti River Resorts, who will be setting up a lake view resort in Coimbatore.
30 crore investment, 230 jobs being created. May we kindly welcome our next team to join us, Mahima Gurukulam, ladies and gentlemen, for their establishment in the wellness and ecotourism space in Tirunelveli and Kanyakumari. 60 crores being invested, 450 jobs being created. SMR Ecotourism is up next, setting up an eco-resort in Theni. Their investment is 27 crores, creating 250 jobs. We now move into our next set of MOUs. May we kindly welcome the team from Ascot as they establish luxury hotels in Tamil Nadu. Thank you. We have the team from Ascot setting up luxury hotels in Tamil Nadu. Our next establishment is Honora Hospitality Private Limited from Justa Hotels. They'll be setting up luxury resorts once again in the heart of Tamil Nadu. May we kindly welcome the team from Banyan Group to join us. They exchange the MOU, setting in motion their wonderful project of luxury resorts. Joining us up front next is Crescent Medi Tours. Medical tourism is their focus, and all across Tamil Nadu, we're going to be witnessing the magic that they create. May we kindly welcome Kaveri Hospitals, ladies and gentlemen, as they undertake a project to establish hospitals across the state. May we kindly welcome the team from Apollo Proton, who will also be setting up hospitals and Medicare centers across the state. We welcome Thomas Cook, celebrating digital tourism at its finest. Ladies and gentlemen, they'll be establishing a wonderful way forward for digital tourism here in the heart of Tamil Nadu. We welcome Trilophilia to join us up front. They're going to be looking at tech and tourism, a wonderful combination with their wonderful establishment moving forward. DTS Racing is up next. May we kindly welcome them as they celebrate the establishment in the industry of sports tourism. Joining us next is Aaron Obed Photography. Photo tourism will be their key focus. Up next, celebrating their establishment of resorts, I'd like to invite the team from ICRT India Foundation for a formal exchange of the MOUs. Team Quest, ladies and gentlemen, up next, QTT Adventure Sports Academy, focusing on adventure tourism here in the heart of Tamil Nadu. Hiva Lab is up next. They'll be establishing a project that focuses on digital tourism. Joining us up front is Surfing Federation of India, SFI. They'll be establishing themselves as a technical partner. May we kindly welcome the team from Make My Trip to join us as we celebrate their establishment of digital tourism all across Tamil Nadu. May we kindly welcome the team from GoPro. Once again, digital tourism is going to be one of their foundation pillars all across Tamil Nadu. And with that, we welcome the team from PADI, adventure tourism, scuba diving, focusing on their wonderful establishment of the same. We draw this segment to a close. Thank you, sir. Thank you, ma'am. And with that, ladies and gentlemen, we move to our wonderful order of proceedings next. To share his insights on tourism as an engine of industrial growth and investment, may we humbly invite the Honorable Minister for Industries, Government of Tamil Nadu, to deliver the felicitation address. Thank you. மாண்புமிகு திராவிட நாயகன் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டை இன்று இந்தியாவின் நம்பர் 1 மாநிலமாக மாற்றி காட்டி திராவிட மாடல் ஆட்சியின் மூலம் தமிழ்நாட்டின் கடைக்கோடிக்கும் அற்புதமான வளர்ச்சியை உறுதி செய்திருக்கும் மாண்புமிகு திராவிட நாயகன் அவர்களே,
மாண்புமிகு மினிஸ்டர் ஃபார் MSME திரு தாமோ அன்பரசன் அவர்களே, மாண்புமிகு மினிஸ்டர் ஃபார் டூரிசம் திரு ராஜேந்திரன் அவர்களே, honorable MLAs and other people's representatives from the state of Tamil Nadu, my dear Mr. Chow, our very own cricketing superstar through Ravichandran Ashwin, Mrs. Anjali Singh, Mr. Ravi Gosain, Chief Secretary Thiru Muruganandam, and all the amazing officers of the government of Tamil Nadu, honorable CGs and from different countries, all the amazing people who have gathered here from around the world. Vanakkam. Ladies and gentlemen, if 1 minute could change how the world sees a place, Tamil Nadu has 1,000,000 minutes waiting. This is the most urbanized state in India, which also perfectly balances primary sector, manufacturing and services output. At the heart of all this is inclusivity at population scale and regionally engineered distributed growth, thanks to our Dravida Nayagan, Manbu Mudhalamachar Avargal. Our Honorable Chief Minister is unlocking Tier 2 and Tier 3 destinations all across Tamil Nadu, reducing pressure on overcrowded sites and creating employment across all the 38 districts of Tamil Nadu. Tamil Nadu's biggest tourism strength is range. Very few states on earth can hold within themselves all of the following: dense rainforests, hills and tea gardens, desert-like landscapes which feel straight out of a Mad Max movie, miles of flowing paddy fields, long coastlines including the second longest beach in the world, and a civilization that just didn't exist. It documented itself in stone. At this conclave alone, rupees 22,700 crore worth of tourism investments are being mobilized. Our Chief Minister has ensured that tourism is now also helped by the Industry Department. SIPCOT is the nodal agency for land acquisition. Guidance will now do even more targeted investment promotion for tourism in Tamil Nadu. Why? Because investors don't need stories and poetry alone. They need clarity, they need predictability, and most importantly, speed of governance. Tamil Nadu offers strong institutions, transparent regulations, proactive governance. Now add to that travel tech startups, digital platforms, and new age service models. Tourism here strengthens MSME, local supply chains, and invigorates the local district economies. As Tamil Nadu moves steadily towards the Honorable Chief Minister Avargal's $1 trillion economy vision, tourism will play a defining role, not just by bringing visitors, but by converting culture, heritage, geography into sustainable economic value. This is not a slow scenic drive. This is a rocket engine strapped to history, arts, culture, geography, and most importantly, the good governance of our Honorable Thiru Mu.K. Stalin Avargal. And we've just finished building the launch pad, ladies and gentlemen, via the Dravidian model version 1. Dravidian model version 2 will put TN in its due place in orbit. Thank you and welcome to Tamil Nadu, where we don't sell tourism, we export experiences. Nandri, Vanakkam. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, with that on stage now, we have a celebratory moment that marks the culmination of a journey that began with innovation and imagination. The Tourism Innovation Hackathon, co-organized by the Department of Tourism in collaboration with Startup TN and Guidance Tamil Nadu. We've received over 450 applications, and today we recognize and reward the outstanding winners who will receive a cash prize of 1 lakh rupees along with incubation and investment linkages. May we humbly request the Honorable Chief Minister to present the prizes to our hackathon winners. ஹேக்கத்தான் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்குமாறு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். We first invite Zera Robotics Private Limited Thiru Mohana Krishnan for his project focusing on zero emission electric boats for eco tourism. Joining us next is Thiru Devasigamani from Tamil Nilam, Tamil Pannai.
focusing on his project, a 15-acre organic food forest, which will be taking forward and driving agri-tourism in the area. Our next prize winner joining us on stage, Cyril Hilton from Ortis India Tourism Private Limited. This recognition is for their project on community-driven tourism, Startup Connect for homestays. Thank you. May we kindly request our dignitaries to take a seat. With that, ladies and gentlemen, tourism is about inspiration, and few inspire across generations like excellence on a global stage. It is now our honor to invite a gentleman whose name is synonymous with intelligence, discipline, and excellence in world cricket. A champion who has redefined spin bowling, inspired a generation, and carried Indian cricket with quiet confidence and fierce conviction. If we may kindly request you to put your hands together, ladies and gentlemen, as we welcome Thiru Ravichandran Ashwin, Indian cricketer, global sporting icon, to deliver a special address. I'm very new to a stage like this. Honestly, very nervous in the midst of some esteemed guests on the dais along with me. Good morning to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. Good morning to Mr. Raja sir. I'm a huge fan of the way you speak. It is something that today there's a learning for me. Tamil Nadu doesn't sell tourism. It exports experiences. Just wow. Look, I started off with that line because personally from this state, when I started playing cricket for India, my story is that of a very young boy who always aspired to play cricket for the country from this state. My very innocent question when I was young to my father was, why don't we have a lot more players from this state play for the country? Why am I searching for inspiration from, I don't want to name people, from elsewhere? And we had very few people. And my first experience of watching a Tamil Nadu cricketer live was when Ramesh took the stage for a test match against Pakistan in 1999, which is when that inspiration really got me driving further in the dream for playing for the country. I always thought Tamil Nadu started at Madras and ended in Chennai because this is where I belonged. This is where I played my cricket from. This is where I studied. I just loved the state to bits. But I thought it ended with the city of Chennai and Madras early on. But truly, my experience of having explored Tamil Nadu, which isn't a due justice that Chennai or Madras gives, it's a beautiful city, make no mistake of that. But when I went on to represent my team, Dindigul Dragons, in the TNPL, over the last decade, I've truly learned what Tamil Nadu is. I keep on asking this question, so much untapped beauty, such hardworking, lovely people. Why isn't this place being taken to the world? I want to congratulate everybody in the Tamil Nadu Tourism Department and the wonderful officers sitting on dais today for this great initiative in taking Tamil Nadu to the world. I can go on, and there was a list given about some places, but the fabulous places in Dindigul, that is where I hail from. So I start there, and when I saw an investment coming through there for a luxury hotel, it put a smile on my face. The foothills of Kodaikanal, Theni, I can keep going on, Coimbatore, just for the way the people are and the development that happens in these places makes my heart swell in pride that I belong to this state. All I want to say is through sports, which is my sport, which is cricket, I learned how much talent is available, and that too in abundance, in Tier 2 and Tier 3 cities of this state who lack direction and motivation on occasions to play the game. I'm doing a small part in trying to bring some lovely stories to the fore. I would also, and the general belief is that cricket has got a lot of money and a lot of infrastructure for kids to play. I'd like to correct that on stage today. It is at the elite level you see so much of improvement and infrastructure and money. But at the base of it, a lot of these young, aspiring minds and cricketers don't take up the sport because it's very expensive. The infrastructure is expensive.
through this initiative of sports tourism, I would love to see a lot of these things met, which is what is happening today. And I congratulate everybody who's taken the first step towards that. And once again, thank you for inviting me today and sharing my experiences of what Tamil Nadu truly stands for. Thank you. Thank you, sir, for that heartfelt account, shining a spotlight not just on Tamil Nadu, but of course, the wonderful experience and emotions attached with it. With that, we now step into the key MOU exchange. May we kindly request MD and CEO, Guidance TN, Dr. Derez Ahmed, and Commissioner of Tourism, Ms. Innocent Divya, to join us for a formal exchange of the MOUs in the august presence of the Honorable Chief Minister. May we kindly request Mr. Chow, CEO, Win Group Asia, to join us for a formal exchange of the MOU. Ladies and gentlemen, Win Group from Vietnam will be developing world-class amusement park experiences, distinguished hotel projects, EV mobility solutions, all of it in Tamil Nadu. May we kindly welcome Tirumati Anjali Singh, Executive Chairperson, Anand Group, to exchange the MOU for Sujan Life. This is a wilderness project that is set in the heart of Coimbatore, sustainable and experiential tourism. May I kindly request Thiru Sumit Rokhar, Executive Director, World Travel and Tourism Council India Initiative, to exchange the MOU for global best practices, spotlighting long-term tourism development as well. And with that, we may kindly request Thiru Ravichandran Ashwin to join us for a formal exchange of the MOU for Carom Ball, an initiative focused on promoting cricket in Tier 2 and Tier 3 cities. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, requesting all of our dignitaries to kindly take a seat. Ladies and gentlemen, our next significant milestone in today's program is the inauguration of completed tourism projects and the laying of foundation stones for new initiatives, reflecting both the progress so far and the way forward. May we humbly request the Honorable Chief Minister to inaugurate the completed projects and lay the foundation stones. Thank you, sir. May we kindly request our dignitaries to take a seat. முதலமைச்சர் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் சுற்றுலாத்துறை சார்பில் மாநிலத்தின் சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்தும் நோக்கில் பல்வேறு முக்கிய பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதன் தொடர்ச்சியாக மயிலாடுதுறை மாவட்டம் பூம்புகாரில் ரூபாய் 23 கோடியே 60 லட்சம் மதிப்பீட்டில் சுற்றுச்சுவர், கலைக்கூடம், சுகாதார வளாகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு புனரமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள், கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் ரூபாய் 8 கோடியே 65 லட்சம் மதிப்பீட்டில் விடுதி வளாகம், குடிநீர் வசதி, சுற்றுச்சுவர் உள்ளிட்ட முழுமையான வசதிகளுடன் புதிய ஹோட்டல், செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள மரகத பூங்காவில் ரூபாய் 8 கோடி மதிப்பீட்டில் நடைபாதை, அலுவலகம், ஆர்கேட் விளையாட்டு தொகுதி, பொம்மை ரயில் பாதை உள்ளிட்ட பல வசதிகளுடன் ஒளிரும் பூங்கா என மொத்தம் 40 கோடியே 25 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 3 சுற்றுலா மேம்பாட்டு பணிகள் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் திருக்கடையூரில் ரூபாய் 5 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய ஹோட்டல் அமைக்கும் பணி மற்றும் தரங்கம்பாடியில் ரூபாய் 3 கோடி மதிப்பீட்டில் நடைபாதை, வாகன நிறுத்தும் இடம், சுகாதார வளாகம் உள்ளிட்ட சுற்றுலா வளர்ச்சி பணிகள் என மொத்தம் ரூபாய் 8 கோடி மதிப்பீட்டில் 2 புதிய திட்ட பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது. மாநில சுற்றுலா துறையை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில் மொத்தம் 48 கோடியே 25 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பல்வேறு திட்ட பணிகளை திறந்து வைத்ததற்கும் அடிக்கல் நாட்டியதற்கும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Ladies and gentlemen, a huge round of applause. We have just witnessed the inauguration of 3 completed projects across heritage destinations, Poombuhar, Chidambaram and Mamallapuram. In addition, the Honorable Chief Minister has also laid the foundation stone for 2 new tourism projects, all with a combined value of 48.25 crores. And with that, the moment that we've been waiting for,
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பொருளாதார மாநிலங்களில் ஒன்றாக தமிழ்நாட்டை உயர்த்தி வளர்ச்சியின் புதிய அடையாளமாக மாநிலத்தை உருவாக்கிய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை விழா பேருரையாற்ற பணிவன்புடன் அழைக்கிறோம். Ladies and gentlemen, may we humbly invite the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu for the keynote address. அன்புள்ள தமிழ்நாடு உலகளாவிய சுற்றுலா உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள், தாமு அன்பரசன் அவர்களே, ராஜேந்திரன் அவர்களே, டிஆர்பி ராஜா அவர்களே, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தாம்பரம் ராஜா அவர்களே, இ கருணாநிதி அவர்களே, வரலட்சுமி மதுசூதன் அவர்களே, பாலாஜி அவர்களே, பாபு அவர்களே, தலைமைச் செயலாளர் திரு முருகானந்தம் ஐஏஎஸ் அவர்களே, சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று இந்த இனிய நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் திரு ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் அவர்களே, அரசு செயலாளர்கள் திரு மணிவாசன் ஐஏஎஸ் அவர்களே, திரு அருண்ராய் ஐஏஎஸ் அவர்களே, மேலாண்மை இயக்குநர்கள் திரு தாரேஸ் அகமது ஐஏஎஸ் அவர்களே, கமிஷனர் இன்னசென்ட் திவ்யா அவர்களே, மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருமதி ஸ்னேகா ஐஏஎஸ் அவர்களே, ஆனந்த் குழுமத்தின் செயல் தலைவர் திருமதி அஞ்சலி சிங் அவர்களே, ஐஏடிஓ தலைவர் திரு ரவி அவர்களே, WTT சிஐ செயல் இயக்குனர் திரு சுமிட்ரோ கர் அவர்களே, வின்பாஸ் தலைவர் திரு சாவு அவர்களே, பல்வேறு நிறுவனங்களை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகளே, அரசு உயர் அலுவலர்களே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். இன்றைக்கு மனிதர்களான நாம் இந்த அளவுக்கு பண்பாட்டு ரீதியாக முன்னேறி இருக்கோம் என்றால் அதுக்கு மனித சமுதாயத்தோட பயணங்கள் மிக முக்கியமானது. உணவு தேவைக்காக, கல்விக்காக, வணிகத்துக்காக, சமூகத்தை உணர்ந்து கொள்வதற்காக, நாடுகளை பிடிப்பதற்காகன்னு மனிதர்களுடைய எல்லா பயணங்களும் ஏதோ ஒரு நோக்கம் இருந்துச்சு. இந்த பயணங்கள் நமக்கு ஏராளமானவற்றை கற்றுக் கொடுத்துருக்கு. சுருக்கமாக சொல்லணும்னா, பயணங்கள் என்பது புத்தகம் இல்லாத வகுப்பறை. அப்படிப்பட்ட பயணங்களை ஊக்குவிக்க, சுற்றுலா பயணிகளுடைய அனுபவங்களை மேம்படுத்த இந்த உலகளாவிய சுற்றுலாவுக்கென உச்சி மாநாடு நிச்சயம் துணை புரியும் என நான் நம்புகிறேன். கூடுதல் சிறப்பு என்ன என்றால், இப்படிப்பட்ட சுற்றுலா மாநாடு முதல் முறையாக தமிழ்நாட்டில் நடப்பது நமக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சியையும் பெருமிதத்தையும் சேர்க்குது. அதே சமயம் கூடுதல் பொறுப்புணர்வையும் கொடுக்குது. இந்த மாநாட்டை மிக சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய இந்த துறையினுடைய அமைச்சர் ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கும் துறையினுடைய அதிகாரிகளுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். அமைச்சர் ராஜேந்திரன் அவர்கள் பொறுப்பேற்ற பிறகு சுற்றுலாத்துறையை அனைவரையும் திரும்பி பார்க்க வைத்திருக்கிறார். அவருக்கு தோளோடு தோள் நின்று துணை நின்றிருக்கக்கூடிய தொழில்துறை அமைச்சர் தம்பி டிஆர்பி ராஜா அவர்களுக்கும் தொழில்துறை அதிகாரிகளுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு தமிழ்நாட்டின் சிறப்பை பற்றி இங்கே சிறப்பாக பேசிய திரு ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் அவர்களுக்கு நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழின் அருமை குறித்தும் எங்களோட நாகரிகத்தின் தொன்மை குறித்தும்
உலக அளவில் இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய தொழில் முனைவோர் எல்லோருக்கும் தெரியும். தலைநகர் சென்னையில் மெரினா கடற்கரை தொடங்கி மாமல்லபுரம், வேடந்தாங்கல், ஊட்டி, கொடைக்கானல், தஞ்சை பெரிய கோயில், கங்கை கொண்ட சோழபுரம், செஞ்சிக்கோட்டைன்னு குமரி வள்ளுவ முனையில் வானவிருந்து நிற்கக்கூடிய ஐயன் வள்ளுவர் சிலை வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஏராளமான சுற்றுலாத்தலங்கள் இருக்கு. இயற்கை எழில், வைக்கக்கூடிய கட்டடக்கலை, தலைநிமிர வைக்கக்கூடிய கோபுரங்கள், வரலாற்று பெருமிதத்தை எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய இடங்கள் தமிழ்நாட்டில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணவும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணவும் நிறைய இடங்கள் இருக்கு. பொதுவாக நம்ம வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் செய்யும்போது பெரும்பாலான நாடுகளில் தன்னுடைய பாரம்பரிய கலைகள்னு சில கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி காட்டுவாங்க. அதுவே தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கிட்டால் கரகாட்டம், காவடி ஆட்டம், ஒயிலாட்டம், மயிலாட்டம், தெருக்கூத்து, தப்பாட்டம், பரதநாட்டியம், ஏராளமான கலைகள் இருக்கு. அதே போல் நம்முடைய பண்பாட்டு அடையாளமான ஏறுதழுவுதல் உள்ளிட்ட விளையாட்டுகளும் சுற்றுலா பயணிகளோட கவனத்தை ஈர்த்திருக்கு. இந்த கலைகளையும் கலைஞர்களையும் நம்மோட பண்பாட்டையும் உலகளவுக்கு கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய வலிமை சுற்றுலாத்துறைக்குத்தான் இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்தணும் என நம்ம திராவிட மாடல் அரசில் ஏராளமான முன்னெடுப்புகளை நாம் எடுத்திருக்கிறோம், செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். சுற்றுலாத்துறையில் செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய சாதனைகளில் முக்கியமானவற்றை சொல்லணும்னா கீழடி அருங்காட்சியகம், பொருணை அருங்காட்சியகம், கலைஞர் நூற்றாண்டு ஏறுதழுவது அரங்கம் போன்ற முத்திரை திட்டங்கள் மட்டுமில்லாமல் கன்னியாகுமரியில் உள்ள ஐயன் திருவள்ளுவர் சிலைக்கு கண்ணாடி பாலம் அமைச்சிருக்கிறோம். 3D லேசர் தொழில்நுட்பத்தோட ஒளியூட்டி இருக்கிறோம். குற்றாலத்தில் அடிப்படை சுற்றுலா வசதிகளை 11 கோடியில் மேம்படுத்துகிறோம். 14 கோடி ஒதுக்கி பிச்சாவரம் படகு இல்லம் மேம்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். முக்கிய சுற்றுலாத்தலங்களில் புதிய காட்சி முனைகள் அமைக்கவும் தற்போதைய காட்சி முனைகளை மேம்படுத்துகிறோம். ஏற்காட்டினுடைய உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பிற சுற்றுலா வசதிகளை மேம்படுத்துகிறோம். இப்படி ஏராளமான திட்டங்களையும் முன்னெடுப்புகளையும் என்னால் சொல்லிக்கிட்டே போக முடியும். இதோட தொடர்ச்சியாக தான் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக பூம்புகாரில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பல்வேறு அடிப்படை வசதிகள், சிதம்பரத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகத்தினுடைய ஓட்டல், மாமல்லபுரம் மரகத பூங்காவில் ஒளிரும் பூங்கா மற்றும் பிற பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் ஆகியவற்றை துவக்கி வச்சு திருக்கடையூரில் தமிழ்நாடு ஓட்டலுக்கு உணவகம் கட்டுறதுக்கும் தரங்கம்பாடியில் பல்வேறு சுற்றுலா வசதிகளை மேற்கொள்ளவும் அடிக்கல் நாட்டியிருக்கேன். இப்படி கடந்த 5 ஆண்டுகளில் சுற்றுலாத்துறையுடைய மேம்பாட்டுக்காக 612 கோடியே 18 லட்சம் ரூபாயை ஒதுக்கி இருக்கிறோம். இதோட ரிசல்ட் என்ன தெரியுமா? கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 128 கோடியே 97 லட்சம் உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகளும் சுமார் 45 லட்சம் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளும் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கிறாங்க. ஆனால் இது போதாது. தமிழ்நாட்டை நோக்கி சுற்றுலா பயணிகள் இன்னும் அதிகமாக வரணும். யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர்னு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மக்களையும் உறவினர்களாக நினைச்சு அன்போடவும் நட்போடவும் பழகவும் தான் தமிழ்நாட்டு மக்கள். அதனால் வெளி மாநில மக்களும் வெளிநாட்டு மக்களும் தமிழ்நாட்டுக்கு அதிகமாக வரணும். இங்கே சிறப்பான போக்குவரத்து வசதிகள் இருக்குது. சுற்றுலா பயணிகளுக்கு பாதுகாப்பான மாநிலமாக இருக்குது. சாகச சுற்றுலா, பொழுதுபோக்கு சுற்றுலா, கேரவன் சுற்றுலா, கிராமிய மற்றும் மலைத்தோட்டப்பை சுற்றுலா, கடலோர சுற்றுலா, பண்பாட்டு சுற்றுலா, மருத்துவம் மற்றும் உடல்நலம் பேணும் சுற்றுலா, ஆன்மீக சுற்றுலா, சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலா, பாரம்பரிய சுற்றுலா, திரைப்பட சுற்றுலா, கூட்டங்கள், ஊக்கத்தொகைகள், மாநாடுகள் மற்றும் கண்காட்சிகள் சுற்றுலான்னு 12 முன்னுரிமை சுற்றுலா பிரிவுகளுடைய வளர்ச்சியை மேம்படுத்த தமிழ்நாடு சுற்றுலா கொள்கை 2003 வெளியிட்டிருக்கிறோம். அனைத்து தகுதியான சுற்றுலா திட்டங்களுக்கும்
சிங்கிள் விண்டோ அனுமதியோடு கூடிய நெறிப்படுத்தப்பட்ட ஒப்புதல் செயல்முறை மேற்கொள்ளப்படும். அது மட்டுமல்ல, சுற்றுலாத்துறையில் தனியார் முதலீட்டை ஊக்குவிப்பதற்கு சுற்றுலாவை சார்ந்த 13 தகுதியான திட்டங்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம். நிறுவனங்களோட முதலீட்டு திட்டங்கள் அடிப்படையில் 3 வகையாக வகைப்படுத்தி முதலீட்டு மானியம், கூடுதல் முதலீட்டு மானியம், கட்டமைப்பு ஊக்கத்தொகை மற்றும் மின் பயன்பாட்டில் கட்டண சலுகை போன்ற முக்கிய சலுகைகள் வழங்கப்படும். இதையெல்லாம் உலகளவில் கொண்டு சேர்க்க இந்த தமிழ்நாடு உலகளாவிய சுற்றுலா உச்சி மாநாடு நிச்சயம் துணை நிற்கும். சுற்றுலா வணிகத்தில் அதிகமான தனியார் முதலீடுகளை ஈர்க்கிறது. இந்தியாவோட சிறந்த சுற்றுலா முதலீட்டு தலமாக தமிழ்நாட்டை தலைநிமிர்த்துறது. தனியார் முதலீட்டாளர்கள், சுற்றுலா நடத்தக்கூடியவர்கள், மேம்படுத்தக்கூடியவர்கள் மற்றும் தொழில்துறை பங்குதாரர்களை ஒரே தளத்தின் கீழ் அரசுடன் ஒன்றிணைப்பது மற்றும் வருவாய் வழிகளை விரிவுபடுத்தும் புதுமையான சுற்றுலா தயாரிப்புகள் மற்றும் உட்கட்டமைப்புகளை திட்டங்களை ஊக்குவிக்கிறது ஆகிய இந்த மாநாட்டுடைய நோக்கங்கள் நிறைவேறக்கூடிய வகையில் எல்லாரும் துணை நிற்கணும் என்று கேட்டு, இந்த உச்சி மாநாட்டில் பல்வேறு சுற்றுலா பிரிவுகளில் 22,794 கோடியே 28 லட்சம் ரூபாய்க்கான உறுதியளிக்கப்பட்ட முதலீடு, 65,937 பேருக்கு உறுதியளிக்கப்பட்ட வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் 128 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு. தமிழ்நாட்டின் மீதும் நமது திராவிட மாடல் அரசின் மீதும் நம்பிக்கை வச்சு முதலீடு செய்ய வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை முதலீட்டாளர்களுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். உங்களுக்கு தேவையான எல்லா ஆதரவு சேவைகளையும் எங்களோட அரசு நிச்சயமாக உறுதியாக வழங்கும் என்று உறுதியளிக்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, இந்த மாநாட்டின் முக்கியமான 3 அறிவிப்புகளை நான் வெளியிட விரும்புகிறேன். முதல் அறிவிப்பு, உலக சுற்றுலா வரைபடத்தில் கலை மற்றும் பண்பாட்டு சுற்றுலா தலமாக தமிழ்நாடு இடம்பெற முதல் முறையாக அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் தமிழ் பினாலே நடத்தப்படும். 2வது அறிவிப்பு, மாமல்லபுரத்துக்கு வருகிற சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த முதலாக மாமல்லபுரத்தில் சிறப்பு பகுதி மேம்பாட்டு ஆணையம் அமைச்சு அதன் மூலம் 100 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் உலக தரத்தில் நவீன சுற்றுலா உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும். 3வது அறிவிப்பு, 2023ஆம் ஆண்டு சுற்றுலா கொள்கை அறிவிப்பை அடிப்படையாக கொண்டு சிப்காட் நிறுவனம் சுற்றுலா தலங்களை கண்டறிந்து முதலீடுகளை ஈர்த்து புதிய சுற்றுலா வசதிகளை உருவாக்க உள்ளது. இதோட முதல் கட்டமாக கன்னியாகுமரி, கள்ளக்குறிச்சி, ஈரோடு மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களில் 4 சிறப்பு இடங்கள் அடையாளம் கண்டறியப்பட்டு முதலீடுகளை ஈர்க்க விருப்பப்பதிவு கோரிக்கைகள் அழைக்கப்பட்டிருக்கு. அடுத்து 2ஆம் கட்டமாக தமிழ்நாடு முழுக்க 31 இடங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு. இவை நகர்ப்புற சுற்றுலா, சிறப்பு அனுபவ சுற்றுலா, பெரிய சுற்றுலா மையங்கள்னு பிரிக்கப்பட்டு இது தங்குமிடங்கள், தீம் பார்க்குகள், கேம்பிங் சைட்ஸ், இயற்கை அனுபவ தங்குமிடங்கள் ஆகியவை ஏற்படுத்தப்பட உள்ளது. இதனால் தமிழ்நாடு முழுக்க பல லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் என்று மகிழ்ச்சியோடு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த மாநாட்டு மூலமாக உலக மக்களுக்கு நான் வைக்கக்கூடிய வேண்டுகோள் என்னவென்றால், தமிழ்நாட்டை உங்களுடைய ஃபேவரட் டெஸ்டினேஷனாக புக்மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே இயற்கை, வரலாறு, பண்பாடு, உணவு ஆகியவற்றோடு உங்களை வரவேற்க, அன்பால் அரவணைக்க தமிழ் மக்கள் நாங்கள் இருக்கிறோம். நான் உறுதியாக சொல்கிறேன், தமிழ்நாட்டுக்கு சுற்றுலா பயணிகளாக வர்ற நீங்கள் உங்கள் நாடுகளுக்கு திரும்பும்போது மறக்க முடியாத நினைவுகளோட மட்டுமல்ல, அன்பு மிகுந்த சொந்தங்களையும் உங்கள் நெஞ்சில் சுமந்துக்கிட்டு போவீங்க. அதோட தமிழ்நாடு எங்களுடைய செகண்ட் ஹோம்னு நீங்கள் உங்கள் நண்பர்கிட்ட போய் பகிர்ந்துப்பீங்க. எனவே உலக மக்கள் அனைவரும் தமிழ்நாட்டுக்கு வாங்கன்னு அன்போடு அழைத்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we are truly proud to take Tamil Nadu to the world with the Tamil Nadu Global Tourism Summit 2026. And with that, to formally conclude the inaugural proceedings, may I kindly invite the Additional Chief Secretary, Tourism, Culture and Religious Endowment to deliver the vote of thanks.
Vanakkam and good morning. Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Honorable Ministers on the dais, Chief Secretary to Government, esteemed dignitaries, distinguished guests, tourism investors and delegates. It is my privilege to propose the vote of thanks on behalf of Tamil Nadu Tourism Department as we conclude this formal inaugural function of Tamil Nadu Global Tourism Summit 2026. At the outset, we express our profound gratitude to our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu for graciously leading this summit and for the visionary address that has provided strong direction for the growth of the tourism in our state. As a result of key steps taken to promote Tamil Nadu's tourism under his dynamic leadership, there is a remarkable increase in both domestic and international tourist arrivals to Tamil Nadu. The budget announcement for 2025 emphasized the government's commitment to attracting public and private investments in the tourism sector and encouraging the public and private investments and greater private sector participation. In line with this vision, the Tamil Nadu Global Tourism Summit 2026, the first of its initiative by the Tourism Department, was inaugurated today by our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. The summit has been launched with the objective to attract investments, promote public-private partnerships, and position Tamil Nadu as a leading global tourism destination. I am confident that the discussions, partnerships, and the ideas generated during the summit will significantly contribute to tourism-led growth, employment generation, and infrastructure development in our state. I place on our sincere thanks to the Honorable Minister of Tourism and the Honorable Minister for Industries for their guidance. I thank the Honorable Minister for Micro, Small and Medium Enterprises for gracing this function. My sincere appreciation and thanks for all the distinguished dignitaries on the dais for their esteemed presence today and the proactive steps for the successful conduct of the event. I also thank all the members of the Parliament and all the members of the Legislative Assembly who have come for this function and the local body representative today. I extend my special appreciation to the Indian cricket star Thiru Ravichandran Ashwin for agreeing to grace this function in spite of his busy schedule. My special thanks to the Chief Secretary to the Government and the senior officials of Government of Tamil Nadu for their leadership and coordination. I thank all the international and national delegates, diplomats, investors, and industry leaders for their valuable participation today. We also acknowledge the support of partner departments, stakeholders, sponsors, and the media for your cooperation. My special thanks to the organizing committee, officers, staff, and volunteers for their dedicated efforts. Thank you all for being part of the journey. The Tamil Nadu Global Tourism Summit 2026 inaugural function concludes with a renewed commitment to shaping a vibrant and sustainable future for tourism in Tamil Nadu. Thank you very much. Thank you, sir. Before we draw to a formal close, may we kindly request all of our guests to please rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल भंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभाशिष माहे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. Kindly requesting all of our guests and delegates to remain seated. We have a few more MOUs that we'll be sharing here. While the Honorable Chief